A few words on Frey's syndrome. So Frey's syndrome, here the person presents with sweating, he presents with flushing. You can see here this flushing over the cheek area while he is eating food, or as and when he thinks about food, then also there is going to be flushing. What do you mean by flushing? See, flushing means, it means that sudden feeling of warmth, ഒരു ചൂട് ആ ഭാഗത്ത് അനുഭവപ്പെടും. There is going to be redness. ഇതിനെയാണ് ഫ്ലഷിംഗ് എന്ന് പറയാം. Now, so these are the clinical features of Frey's syndrome. Now let's talk about what is this Frey's syndrome. Okay, look here. You know the parotid gland? Yes, it is a major salivary gland. Where is it located? It is located in front of the ear. So this is a parotid gland. Now there is a nerve. I am going to draw it with yellow. There is a nerve. It is called as auriculotemporal nerve. What is it? Auriculotemporal nerve. It passes through or near this region. Okay? And this nerve, it is secretomotor. Meaning what? It gives secretomotor fibers to the gland. It means that this nerve, okay, it will stimulate this gland and it will produce the secretion. A parotid gland in the secretion endana saliva. Okay. Now let us say that a person, unfortunately, he was diagnosed with a parotid tumor. Okay, or pleomorphic adenoma. That is the most common benign tumor. So this pleomorphic adenomas, it can happen in any salivary glands, but most common parotid gland and affect here. So I'm just giving you an example. Okay, the tumor കാരണമായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ parotid gland infection, abscess, Warthin's tumor എന്ന് പറഞ്ഞ വേറൊരു ട്യൂമർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കണ്ടീഷൻസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പാരറ്റിഡ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു. Now during this removal of the parotid gland, suppose if this nerve is damaged, ഏത് നെർവാണ്? ഓറിക്കുലോടെമ്പോറൽ നെർവ്. ആ സർജറിക്കിടെ നമ്മൾ ഡാമേജ് ചെയ്താൽ these nerve fibers can get cut, okay, or get damaged. So heal ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ fibers, these fibers, they can regrow abnormally into a sweat gland. They can regrow abnormally into a nearby sweat gland of the skin. Okay, now normal situation, okay, when you think of food or when you eat food or smell food, ആ സമയത്ത് ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് സിഗ്നൽസ് പോവും ഈ സെക്രീറ്റോമോട്ടർ നെർവിലേക്ക്, ദാറ്റ് ഈസ് ഓറിക്കുലോടെമ്പോറൽ നെർവിലേക്ക്, ആൻഡ് ദെൻ this message goes to the parotid salivary gland and then saliva is produced. Normally ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഒരു സർജറിക്ക് ശേഷം, പാരറ്റിഡ് ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ ഒരു സർജറിക്ക് ശേഷം, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ചില ആൾക്കാർക്ക് ഈ നെർവ് ഡാമേജ്ഡ് ആവാം. അപ്പോൾ അത് റീഗ്രോ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും റോങ് ആയിട്ട് ആ അടുത്തുള്ള ഒരു സ്വെറ്റ് ഗ്ലാൻഡിലായിരിക്കും ഈ നെർവ് ചെന്ന് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സപ്ലൈ ചെയ്താൽ, ലെറ്റ്സ് സേ ഇങ്ങനൊരു പേഷ്യൻറ്റിന് വെൻ ഹീ തിങ്സ് അബൌട്ട് ഫുഡ് ഓർ വെൻ ഹീ സ്റ്റാർട്ട്സ് ടു ഈറ്റ് ഫുഡ് or when he sees food, ഈ nerve, it will send signal, it will stimulate the sweat gland. ഈ nerve നോർമലി എവിടെയാണ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്? പാരറ്റിഡ് ഗ്ലാൻഡിനെയാണ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് മോർ ഓഫ് സലൈവ, അല്ലേ? പക്ഷേ ഇങ്ങനൊരു കണ്ടീഷനിൽ ഈ നെർവ്, ഓറിക്കുലോടെമ്പോറൽ നെർവ്, സ്വെറ്റ് ഗ്ലാൻഡ്സിനെ ചെന്ന് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആ സ്വെറ്റ് ഗ്ലാൻഡ്സിൻ്റെ ഏരിയയിൽ, that skin over the cheek, it is going to become warm, it is going to show redness. Now, a few one-liners about Frey's syndrome. Frey's syndrome വേറെ പേരാണ് gustatory sweating. ഈ gustatory sweating ൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? It means that sweating, അയാളുടെ ഫേസിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗത്തായിട്ട് സ്വെറ്റിംഗ് ഉണ്ടാകുന്നു while eating or thinking about food or while he is tasting food. Next question. Frey's syndrome most commonly occurs when? It most commonly occurs after parotidectomy. You would have by now understood why it happens, alle? Now, which nerve is most commonly involved? Very important. Is the nerve involved? Very good. Auriculotemporal nerve. So, ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ്? That is, you can give botulinum toxin injection. So that is it about
Frey's syndrome. Bye bye.